Yes, hello, good morning, students. In previous class, we discussing about the digestive system. So, yesterday at the stop, diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes mellitus and diabetes insipidus. Okay, first of all, what is mean by diabetes mellitus? Diabetes mellitus. First of all, to reducing the production of insulin, reducing the production of insulin in our body. At this time, high amount of urine is excreted from our body. It leads to the diabetes mellitus. Diabetes mellitus. సో ఎక్సెసివ్గా యూరిన్ అనేది మనకు రిలీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఓకేనా? సో డయాబెటిక్ మెల్లిటస్ పేషెంట్స్లో సో అది ఎలా వస్తుందంటే మన బాడీలో ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ ఎ మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఆఫ్ ది బాడీ అని లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? సో ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఎందుకు మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అన్నాం? ఇట్ రిలీజెస్ ది two types of hormones. One is the insulin and glucagon. Once there loss of insulin production in our body, it leads to the diabetes mellitus. What are the symptoms of mellitus? It excrete the high amounts of urine. The normal person excrete the urine 1.6 to 1.8 liters per day. Okay, so in excessively like above the 1.6 to 1.8 liters excrete the urine per a day. That kind of persons are affected the diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Next, another one is the diabetes insipidus. Diabetes insipidus. It is one of the disease. So first, the diabetes insipidus is also affected someone's like a reducing the vasopressin hormone. At this time also excrete the high amounts of urine during night sleep. This type of symptoms or leads to the diabetes insipidus. So why the diabetes insipidus are seen in some peoples, that some peoples are
lost the salts and water in that body. సో బాడీలో వాటర్ కానీ సాల్ట్స్ కానీ సఫిషియెంట్గా మనకు లేకపోతే అప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ యూరిన్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, బయటికి ఎక్కువ మొత్తంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే సాల్ట్స్ వాటర్ ఉన్నాయనుకో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని మనకు స్కిన్ ద్వారా కానీ డిఫరెంట్గా మనకి ఏమవుతుందంటే స్వెట్ రూపంలో కానీ ఇక్కడ చాలా వరకు ఏమవుతుంది, వేస్ట్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి మన బాడీలోంచి ఎక్స్పెల్ అయిపోతుంటాయి. ఓకేనా. సో అలా ఎక్స్పెల్ కాకుండా బాడీలో సఫిషియెంట్గా సాల్ట్స్ వాటర్ లేకపోతే అవి ఏమవుతాయంటే బయటికి రిమూవ్ చేయలేక డైరెక్ట్గా ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ద్వారా మాత్రం ఏం చెప్తున్నానంటే ఎక్కువ మొత్తంలో యూరిన్ అనేది పాస్ చేస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం సఫిషియెంట్ ఆఫ్ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ కూడా లేకపోతే కిడ్నీస్ పైన ఫంక్షనింగ్ అనేది సరిగా జరగక కూడా ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మొత్తంలో యూరిన్ అనేది మనకు పాస్ చేస్తూనే ఉంటాం. అదే ఈ సఫిషియెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాసోప్రెసిన్ అండ్ హార్మోన్ అనేది మన బాడీలో ఉంది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాన్ని కిడ్నీస్ పైన ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తుందంటే మెయింటెనెన్స్ చేసి బాగా మనకి యూరిన్ పాస్ అయ్యేటట్లు చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం సాల్ట్స్ కానీ వాటర్ కానీ సఫిషియెంట్గా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ద వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ act on kidneys. Kidneys are called as a functional and structural unit of nephrons. So nephron is a structural and functional unit of kidney. Structural and functional unit of kidney kuda తీసుకుంటాం. It is also involving the filtration process. చూడండి, so the pair of kidneys having a adrenal glands, each top of the kidney having the adrenal glands. The adrenal glands act as a fight or flight hormone. Why the adrenal glands called as a fight or flight hormone? It involving the situation of fear, anger and grief. That's why the adrenal glands called as a fight or flight hormone. So the adrenal glands are secreted the hormone called as a adrenaline. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ భయపడినా కోపం వచ్చినా వణికినా, గ్రిఫ్ అంటే వణకడం, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా మనకు అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ నుంచి ఏం రిలీజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ అడ్రినలిన్ హార్మోన్. ఎప్పుడైనా కుక్కను చూస్తాం, అప్పుడు భయం, కుక్కలు అంటే కానీ పాములు అంటే కానీ ఏదైనా సరే మనం చూస్తామంటే ఎక్కువ భయపడడం. ఓకేనా. నచ్చిన వ్యక్తులను కానీ నచ్చిన ఏం చూసినా మనకు కోపం రావడం. సో చలికి కానీ లేకపోతే మనకి ఏదైనా కానీ చూడకున్నప్పుడు ఏం చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వణకడం, ఇలాంటివన్నీ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. సో అవన్నీ బాడీలో మనకు రియాక్షన్స్ జరగడానికి రీజన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే అడ్రినలిన్ హార్మోన్. సో ద అడ్రినలిన్ హార్మోన్ కంట్రోల్స్ ద యాంగర్, ఫియర్ అండ్ గ్రిఫ్. దట్స్ వై ద అడ్రినలిన్ హార్మోన్ కాల్డ్ యాజ్ ద fight or flight hormone. The adrenaline hormone is secreted from adrenal glands. The adrenal glands are located in each top of the kidneys. Next, rectum and anus.
So the rectum having the sphincter muscles. The sphincter muscles are connected with the large intestine. At the same time, the large intestine of colons are connected with the rectum. Once the connecting of colons are receives the stools అంటే వ్యర్థ పదార్థాలు కానీ మనకు ఏదైనా కానీ ఉన్నా కూడా అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టూల్స్ ఇట్స్ సెండింగ్ ఇన్ టు ది యానస్. ఇక్కడ పంపిస్తున్నానంటే ఇక్కడ యానస్. సో ద యానస్ ఇక్కడ స్టూల్స్ అని చెప్తున్నాను. స్టూల్స్ ఏముంటాయి ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ ఇక్కడ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, ఓకేనా, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు లిక్విడ్స్లో ఏమవుతాయి, ఇక్కడ మనకు సాలిడ్స్లో యూరియా ఇలా వచ్చింటే, మనకు లిక్విడ్స్ ఏముంటాయంటే యూరిన్లో కూడా మళ్ళీ ఏముంటాయంటే యూరిక్ యాసిడ్, ఓకేనా. సో సాల్ట్స్, ఎంజీ ప్లస్, కాల్షియం ప్లస్, ఎక్స్ట్రాగా మనకి యూటిలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత అన్ని వేస్ట్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఇట్లా మళ్ళీ బయటికి పంపిస్తుంది. సో ఈ లిక్విడ్స్లో మనం చూసినప్పుడు ఏమవుతున్నాను అనుకుంటే యూరిన్ ఈజ్ obtaining the color is yellow. Why the urine color is amber or yellowish in color? So the urine having the bilirubin. Bilirubin and bilirubin. Bilirubin చూడండి. సో ద bilirubin, once the presence of bilirubin in urine, it exposed the yellowish color or amber in color. సో మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ పసుపు వర్ణంలో కనిపించడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఏముంటుందంటే bilirubin. సో once there increase of bilirubin and bilirubin levels affected the liver. లివర్ ఎప్పుడు మనకు అఫెక్ట్ అయిందంటే తెలియడానికి రీజన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే బైలిరుబిన్ అండ్ బైలిరుబ్డివిన్ లెవెల్స్. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పసుపు పచ్చుకు వస్తాయి, అప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఏముంటాయి ఇక్కడ బైలిరుబిన్ అండ్ బైలిరుబ్డివిన్. సో బైలిరుబిన్ రెండు కూడా ఎక్కువ అయితే మనకి ఎక్కువ దారి తీస్తుందంటే ఇట్ లీడ్స్ వన్స్ దేర్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ బైలిరుబిన్ అండ్ బైలిరుబ్డివిన్ లెవెల్స్ ఇన్ దట్ యూరిన్, ఇట్ లీడ్స్ టు ది జాండీస్. ఏం వస్తున్నానంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ది జాండీస్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ దారి తీస్తుంది అనమాట, ఓకేనా. సో అందుకే మనకు జాగ్రత్తగా మనకు ఎప్పుడు కూడా తీసుకునే ఫుడ్లో కూడా మనకు డైట్ అనేది బ్యాలెన్సింగ్గా తీసుకోవాలి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏవంటే అవి కూడా బాడీకి తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ద రిమైనింగ్ ద స్మాల్ పీసెస్ అండ్ వేస్ట్ లైక్ ఎ స్టూల్, ద స్టూల్స్ హ్యావింగ్ ద సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ receives the anus. Anus having the two types of anal sphincters. Anus having the two types of anal sphincters. మన పైలోరిక్ గురించి చెప్పుకున్నాం. పైలోరిక్ స్ఫింక్టర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, స్టమక్లో. మనకు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉన్నటువంటి పైలోరిక్ అనేది స్ఫింక్టర్ ఏం చేస్తుంది అక్కడ, సో అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్లో కానీ మనకు నీట్గా మనకు ప్రోటీన్స్ను పెప్టైన్స్ను మనకు మార్చడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పినాం. నెక్స్ట్ యానస్లో మనకి ఏముంటాయని చెప్పినాం ఇక్కడ, యానస్ ఇస్ ఏ లాంగ్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఇట్ హ్యావింగ్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ anal sphincters. One is the internal sphincter, and the second one is external sphincter. Internal and external sphincter. So external and internal both receives and separates the solids and liquids.
the both are separated into the through the help of anal sphincter and internal sphincter. After separated, the solids and liquids sent out of the body through the anus. Through the anus. This is the digestive system. So the number of diseases are attacked in taking of food of any poisonous or spoiled food. At this time, reversely, the food is expelled through outside of the body. That is called as a one-way direction or reverse of food or retropulsion. Retropulsion. So that is also known as a vomits or boilish or liverish. That's why you take a plenty of water. సో మనం డైలీ తీసుకునేటువంటి కూడా వాటర్ ఎలా ఉండాలంటే టేక్ ఇంటి ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, ఎక్కువ మొత్తంలో వాటర్ అనేది తీసుకోవాలి. డై సిస్టమ్ అంతా కూడా మనకు బాగా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏం తీసుకోవాలని ఇక్కడ అంటే టేక్ ఏ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ పర్ డే. సో మనకి ఎంత తీసుకోవాలంటే పర్ డేలో ఇక్కడ 5 to 6 లీటర్స్. సో ప్రతిరోజు మనం తీసుకునే వాటర్ ఎంత కంటెంట్ ఉండాలో మనకి ఇక్కడ అంటే 5 to 6 లీటర్స్. సో అంతకు మించి ఎక్కువ మనకు బాగా తీసుకుంటేనే సఫిషియెంట్గా మనకు బాడీలో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా బయటికి పంపిస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కూడా బాగా జరుగుతుంది. సో డైజెషన్ ప్రాసెస్లో కూడా మనకి ఏమవుతాయంటే వాటర్ అనేది మేజర్ రోల్గా ఉంటుంది. సో ఎంజైమ్ రియాక్షన్స్ కానీ యాసిడ్ రియాక్షన్స్ కానీ సో అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కావాల్సినటువంటి ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా కానీ బ్యాక్టీరియా వైరస్ అనేది అన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే కిల్ చేయడంలో కూడా యాసిడ్స్ వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డూ ఎక్సర్సైజెస్ ఎవ్రీ డే. సో ప్రతిరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే బాడీలో మజిల్స్ కానీ నెక్స్ట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ హైజీనిక్గా ఉన్నా కూడా అన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ప్రాపర్గా యూజ్ అవుతాయి. టేక్ ఏ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. సో డైట్లో మనం తీసుకునే దాంట్లో కూడా ఏముండాలని చెప్పినాము, మినిమం న్యూట్రియంట్స్ లైక్ ఏ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, మినరల్స్, విటమిన్స్, రాఫేజెస్. ఓకేనా. సో ఎక్కువగా పీల్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా తీసుకోవాలి. ప్రాపర్ అమౌంట్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉన్నది కూడా తీసుకోవాలి. సో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్నవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్గా ఎంత మోతాదు ఎంత అవసరం అవుతాయో అంత మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఉండవు. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే ది ప్రాపర్ మెయింటైన్స్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ టు అవాయిడ్ ద కాన్స్టిపేషన్ అండ్ food related diseases. Constipation and food related diseases. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయంటే అన్నీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం రాకుండా చూసుకోవచ్చు, ఫుడ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అన్ని రాకుండా చూసుకోవచ్చు. ప్రాపర్గా మనం తీసుకునే డైట్లో మనకు కంపల్సరీ ఏమవుతాయంటే ప్రాపర్గా కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, మినరల్స్, వాటర్, రాఫేస్, ఫ్యాట్స్ ఇవి తగిన మోతాదులో ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతాయంటే మనకు బాగా చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇవన్నీ ప్రాపర్గా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు టు అవాయిడ్ ద ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి కూడా మనకి ఏం చేయొచ్చు అంటే బాగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ఈజీగా డైజెషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ని మనము చూడొచ్చు అవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు. తీసుకోకపోతే ఎక్కువగా సఫర్ కావాల్సింది ఏంటో ఫస్ట్ అంటే కాన్స్టిపేషన్ అండ్ ఇండైజెషన్. సో ఇండైజెషన్లో మనకు వామిటింగ్స్ రావడం కానీ నెక్స్ట్ బాయిలిష్ ఆర్ లివరైష్ కానీ గ్రీనిష్ వామిటింగ్స్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ జరగడానికి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. స్పాయిల్ ఫుడ్ కానీ హైజీనిక్ బ్యాక్టీరియా వైరస్ అటాక్ కావడం వల్ల కానీ సో ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ రోజు స్టోరేజ్ చేసుకుని తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి వస్తాయి. ఓకేనా.
ఈజ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకేనా, ఇంతవరకు జరిగింది కంప్లీట్గా. అందరూ కూడా నోట్స్ బాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని, సో ఏవే మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వచ్చినాయి, సో హాఫ్ మార్క్, 1 మార్క్, 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, టేబుల్ ఫామ్ క్వశ్చన్స్ని క్వశ్చనింగ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చాప్టర్ అయిపోయిన ప్రతి చాప్టర్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇస్తాము. ద సేమ్ టైం ఈ టాపిక్స్లో నుంచి కూడా ఏమేమి అయిపోయిన వెంటనే సో